Du hører på bærekraftseventyr med Jørgensen og Pedersen. Bli med på eventyrlig jakt på bærekraftig business. Okay. Det en ting, Sveinung, som jeg og du kunne trengt i livet vårt sikkert mye tidligere, så var det mer folk og flere hender og flere hjerner. Tenk så mye bedre ting kunne vært. Tenk det. Risikoen jo at jeg kunne blitt byttet ut for 15 år siden hvis jeg hadde tenkt. Det blir sånne fotballag, det etter hvert som de blir bedre, ikke sant? Så ryker de dårligste først, og så erstatter en dem. Men en ting det, Lars Jacob, en annen ting jo at folk også må holde ut oss. Ja, det jo sin egen puzzle. Jeg tror det finnes narkotika for slikt. Jeg tror det også. Men i det daglige så sitter jo vi, Sveinung, på det som heter Center for Sustainable Business på NHH, som jo et sånt tverrinstituttsenter. Altså det ligger jo formelt, eller ligger jo sånn fysisk, i den grad det finnes fysisk, så ligger det oppe hos oss i 9. etasje på toppetasjen på NHH. Men der har vi jo forskere fra ulike fagområder på NHH som jobber med ulike fasetter av forskning på bærekraftig business, bærekraftige forretningsmodeller, sirkulær økonomi, grønn kundeadferd og så videre. Og ganske lenge så var jo disse folka liksom folk som allerede hadde vært på NHH, men i nyere tid så har jo jeg og du heldigvis begynt å hanke inn noen nye folk, og det gjelder jo både folk som kommer inn for å ta sin doktorgrad, vi har flere av dem allerede, og også folk som på vei ut av en doktorgrad, og heldigvis så vi nylig tiltrukk oss en slik, fordi som vi har fortalt i denne episoden før, nei, ikke denne episoden, det ikke fortalt så mye denne episoden enda, for den bare vart i 1,5 minutt, men i denne serien før så våkna vi jo opp rett før jul, jeg og du, til en litt dramatisk nyhet om at vi hadde fått et veldig stort forskningsprosjekt i fanget, på toppen av de forskningsprosjektene vi allerede hadde liggende i det samme fanget, og da fikk du litt sånn overfladisk pust og svettetokter. Heldigvis så hadde vi jo juksa litt da, så vi hadde hatt noen tentakler ute og spurt gode venner om det var noe som kunne hjelpe oss, og Nancy Bocken var hun vi strakk ut en hånd til da vi søkte, for vi skjønte at vi trengte en person type postdoc ferdig med doktorgraden sin, som kunne gå inn og ta den jobben, og da sa hun det at det finnes en kar i Bergen, og hvis dere heldige så klarer dere å snike han inn på prosjektet, og i dag, Lars Jacob, så har vi fått besøk her i studio av selveste Matthew Coffay. Velkommen. Det viser seg at du var jo heldig, egentlig. Ja, veldig heldig. Og som det nettopp ble avslørt, Matthew, for en hører jo på navnet ditt at du ikke født og oppvokst på Rjukan i Telemark, men snarere på andre siden av dammen. Men likevel så forstår du hva en slik person som meg sier på dette cowboyspråket som jeg snakker. Ja, jeg forstår jo det. Og jeg har en egentlig liksom litt merkelig bergensk-amerikansk dialekt, en liten blanding, fordi jeg har vært i Bergen hele tiden, siden jeg flyttet til Norge for noen år siden. Så. Ja, for noen år siden, for det ikke lenge siden, og du har lært deg... Det var jo ikke så lenge siden, egentlig, nei. Du har lært deg veldig godt norsk på de årene. Vi har mange kollegaer, Lars Jacob, som bor her langt lenger, og mange andre som ikke lærer seg norsk i det hele tatt. Så det er imponerende. Nei, men takk. Takk for det. Og i denne episoden videre, Matthew, så kommer vel du antageligvis til å slå over til ditt morsmål, og jeg tror den jevne bærekraftseventyrlytter er komfortabel med det. Og vi skal jo snakke om en del ulike ting. Vi skal starte i den kroken som handler om dette forskningsprosjektet som vi da fikk i fanget, et såkalt grønn plattform-prosjekt, som disse store flaggskipprosjektene til Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og SIVA. Og dette prosjektet som har korttitelen OPPSIRK, men som egentlig heter oppsirkulering av maritimt metall, tror jeg den fulle titelen. Det jo da dette prosjektet som erfarne lyttere vil ha hørt om før, hvor vi jobber med et konsortium av et 20-talls aktører langs hele verdikjeden fra de som eier det maritime stålet, altså med andre ord de som eier skipa og oljeriggene, og hele veien fram til de som da tiltenkt å sette opp og til og med eie bygga som skal bygges, blant annet av dette oppsirkulerte metallet som da pleide å være skip og oljerigger. Og skal en få til det,
så vil det komme til å kreve betydelig innovasjon langs hele den verdikjeden, fra en utpreget lineær verdikjede til en sirkulær verdikjede, til kanskje et sirkulært økosystem. Vi har jo en arbeidspakke i dette forskningsprosjektet som heter sirkulære forretningsmodeller, men vi har vel valgt å gi han det nye navnet, spørs litt hvordan du teller da, enten Circular Innovation for Business Model Ecosystems, eller vi går for den. Og det er jo da kortversjonen, akronymet SIBME, som gjør det mulig for Sveinung å gå på kontoret sitt og nynne SIBME baby one more time hver eneste dag. Sveinung, I thought you were getting some, jeg bytte til engelsk bare fordi I think I'm a little more entertaining maybe in English, so I'm doing it for the sake of the listeners. Gode greier. But Sveinung, weren't you going to get some t-shirts going, some SIBME t-shirts? SIBME baby. What happened to that? What happened to that? You've had months to do this. Where are they? We're still so young. There's months to come. We have work to be done here, and we have a lot of work. Oh, and now I started in English as well. Jeg skal gå til norsk. Du må nesten bare holde på norsk. Jeg skal holde på norsk, jeg skal konsentrere meg. Vi har mye arbeid foran oss. The most confusing episode ever is coming up. Ja. Altså, alle som hører på... Cue the intro music, let's go. Alle som hører på norske influensere, og jeg er dessverre ikke i den kategorien, men da går det jo på engelsk og norsk. Jeg tror denne episoden her kommer til å veksle litt frem og tilbake, men vi har mye jobb foran oss. Jeg synes du er tøff, Matthew, som i det hele tatt, etter den introduksjonen som Lars Jacob hadde av dette digre prosjektet, at du har tørt å bli med. En ting er å være med oss, men også da å ta på deg den rollen i prosjektet. Kan ikke du si litt innledningsvis, hva har du gjort frem til dette som har satt deg i den posisjonen? Fortell litt om doktorgradsarbeidet ditt. Yeah, sure. Well, let's see, how far back do I want to go? I guess I'll start with, so I've been in Norway for almost 6 years now. Wow. And came here and did a master's degree in philosophy, actually, which, the fun thing about doing either an undergraduate or a graduate degree in philosophy is that it gives you this very sort of unique qualification for absolutely nothing. So it really sets you up to basically be qualified for nothing, but also for everything somehow at the same time. So I did my master's in ethics with a focus on climate ethics, and then the PhD was really focused on business models and business model thinking. I was very interested in this idea of how can thinking in terms of business models really sort of bring a different and very valuable and kind of high level and big picture perspective to how companies can transition, how they can transition to more sustainable forms of doing business. So really the PhD started out with kind of that idea, and then it wasn't immediately clear to me how I wanted to approach that, right? Because typically what you do when you do a PhD, right, is you do, or at least when you do a sort of qualitative PhD, like in management theory, management studies, organizational studies, whatever, it's usually a lot of like case study work, right? So it's, you basically, for listeners who are, not so familiar with how this goes, it's, for example, you might have some research questions about this topic. Like, for example, how can sustainable business models something? And then you go around and you interview people, right? You just do a lot of interviews and you get all of this data and you go through this kind of inductive process where you collect all of this information. Maybe you try to build some theory. You try to understand a little bit more, contribute to the kind of body of theory around this idea, and so on. And so you kind of have to do a bit of that or they won't give you a PhD. So it's inescapable, really. And you also have to use words like ontology and things like that. But I also think, at least for me, I was like, okay, I want to keep my work as practical as possible. And I actually, what really inspired me was I came across, I guess a lot of listeners will probably be familiar with this thing, the business model canvas. And I realized at some point early on that the business model canvas, which was created by Alex Osterwalder, that Alex actually designed that basically through his dissertation back in the mid-2000s. So he kind of did all of this groundwork and then basically went through what's called a design science process
create this tool. And so design science is all about kind of iterating through the sort of design and feedback, and you go through loops of this iteration to create something that solves problems in the real world, right? So so this was kind of this unique sort of angle that he took with his dissertation, and I was like, oh well, if Alex did this, I can do it too, right? So I didn't ask permission. I was like, I'll beg forgiveness later with this approach to my PhD. So I did some case study work, but a big part of what I did with the PhD was I wanted to design tools, a bit like business model canvas, that could help companies, right? So at some point then I also came across Nancy Bocken's work, and I guess your listeners, Nancy needs no introduction for your listeners. So I reached out to Nancy early on and just said, basically like, I'd like to work with you. Can I work with you? And she was gracious enough to say yes and answer my email. So I ended up designing some tools with Nancy as part of the PhD. So that's the kind of very like long-winded sort of response and setup to how I've come into this work is, so I have this kind of grounding in sustainable business models and circular economy, but my particular approach is very much around creating tools and helping practitioners apply them so that they can actually design solutions to these problems of how do you design circular value propositions and so on. Check it out. Ja, akkurat dette fenomenet her med sånne tools and techniques, eller verktøy og teknikker, det har vel vært den norske vrien da. Det er jo litt interessant, når vi begynte, Sveinung, å gå på The New Business Models Conference, hvor vi traff Nancy første gang, og hvor du traff Matthew første gang. Jeg hadde reist hjem igjen fra Roma, husker jeg, når dere to traff hverandre på konferansen der nede for et par år siden. Så la jeg merke til det her. Det var jo på et vis et nytt forskningsfelt for meg på den tiden der, akkurat dette med, det er ikke helt rett å si, men det var nytt for meg å komme inn i disse konferansene hvor en jobber med forretningsmodeller, er vel kanskje riktigere å si. Og da slo det meg hvor mange av disse sesjonene på en sånn konferanse som hadde titelen Tools and Techniques, som handler om, og det er litt sånn spesielt i forretningsmodellfeltet, denne vektlegging av akkurat det som du er inne på nå, Matthew, nemlig dette med å forsøke å lage forskningsbaserte verktøy som bedrifter kan anvende i praksis. Og det er jo noe veldig attraktivt over det også for bedriftene. Og nå får vi jo snart anledning til å begynne å rulle ut den tilnærmingen på disse bedriftene som har, jeg skal ikke si forvillet seg inn i, men de har i hvert fall valgt å gå inn i dette prosjektet hvor en skal da forsøke å lage denne sirkulære verdikjeden, eller dette sirkulære økosystemet for maritimt metall. Og da kommer jo også Nancy til Bergen. Dette gleder vi oss til for lyttere som... It's gonna be a fun week, yeah. Ja, virkelig. Og vi skal finne på mye gøy denne uka. Men en av tingene som vi kanskje kan gi en sånn advance warning på, er jo at det vil komme til å være et åpent arrangement på NHH, et seminar hvor Nancy skal presentere, og hvor du vil engasjere henne i en såkalt fireside chat etterpå, Matthew. Det blir vel i midten av mai. Og i den uka der så skal vi da nettopp forsøke å bruke noen av disse verktøyene i en stor workshop på kulturkvartalet USF Verftet, hvor alle disse bedriftene møtes faktisk for første gang. Så dette her blir jo av mange grunner en merkedag og en merkeuke. Og dette er jo da meint å være et slags forskningsmessig kick-off for dette OPPSIRK-prosjektet, hvor en da skal begynne, altså komme i gang med analysene av denne lineære verdikjeden som skal gjøres sirkulær, og som skal gjøres til et økosystem, da dette ordet er brukt mange ganger nå. Kanskje du forsøker å sette ord på hva er det disse verktøyene er, what is it good for? Hva er det dette her, hva er det for noe, og hvordan er det brukes, og hvordan er det fra et forskningsmessig ståsted? Altså for en ting er hvordan kan det brukes for bedriftene sin del, ikke sant? Hvis du tenker på et business model canvas for eksempel, så er det åpenbart hvordan en bedrift kan bruke det til å mappe ut karakteristikkene av sin forretningsmodell. Men hvis du både kan si litt om den typen anvendelse, men også den kalde forskningsmessige anvendelsen, hvorfor er forskere interessert i å bruke disse typene verktøy sammen med bedriftene for å forske videre på disse typene spørsmål? Well, okay, so there are a lot of questions packed into there. Let's see, how do we unpack all these questions? Det er vår stil.
let me say a little bit about, because I think for listeners, maybe it's like, okay, tools, and they kind of maybe know business model canvas or something, but then they're like, okay, but what exactly are you talking about? So the latest thing that and I think it helps maybe if I frame it in terms of what we're working on now. So the latest thing that we've started working on is this approach to sort of sustainable and circular business model design and scaling and so on, in the form of what we, Nancy and myself and you guys too, of course, are calling a lab. So a circular business model lab. So this idea is that we have these tools that we've designed. Some have been designed by me, some by me and Nancy, some by other researchers that Nancy's worked with. And we kind of realized at some point that we had sort of been designing these tools that span this kind of like spectrum, or really almost like a chronological kind of process. And that if we sort of put them all together, then we end up with this very nice like toolbox, right? This toolkit that you can pull from. And so we started thinking about like, okay, how do they fit into kind of a bigger process where you might, for example, start with like visioning and goal setting, and maybe even doing like organizational assessment to sort of assess like readiness and so on. And then going from there into actually defining purpose and defining a kind of value proposition, and then engaging in a process of kind of iterative experimentation, right? Where you're assessing desirability, viability, feasibility, circularity / sustainability, and you're iterating through ideas. Maybe you're running pilots, and you're learning and learning and learning, and then eventually, hopefully, you launch and scale something. So I've just described kind of everything from starting from we don't even know what our shared vision is, or like we don't even know if we're really capable of this as an organization as things stand today, all the way through to, oh, we've launched this very successful scaled business model that's super disruptive. It's making us a lot of money, and it's making a big positive impact, right? So that's kind of where we've ended up now. This is a paper that we're working on called the Circular Business Model Experimentation Lab. So the CBME lab. And we have this paper. It's submitted to a couple conferences and trying to get feedback on it. And then we're running these labs, one of which is in the context of this OPPSIRK project, right? And so a big part of what we want to accomplish there, and kind of why researchers care, maybe to sort of shift into that part of your question, is that you the same way that you said something earlier about how these are research-based tools, and I think that's really important, right? Because I think a lot of people look at consulting tools and they kind of roll their eyes a bit, and they're like, oh, another consulting tool. So what we've really tried to do is take good, strong empirical research and then leverage that empirical research. So like case studies, like the kind of stuff that is maybe a little bit, it's not quite as much fun to do, but it's important to do to move the field forward, right? So taking case study work, taking the kind of theory and the insights that come out of case study work, and then leveraging those and then building tools around those, right? So what we've ended up with are these tools like the Circular Collaboration Canvas, which comes from Phil Brown. Oh, I hope I got your name right, Phil. And then and Sustainable by Design, which was me and Nancy. And these are kinds of like goal setting and org assessment tools. And then we have these tools like the Circular Experimentation Workbench that Nancy and I also built, which is great for ideating and kind of iterating through and testing and experimenting and launching things. So those are some of the tools that we hope to apply in the context of the OPPSIRK project, and really excited to get started with that in the very near future. Fortell litt om hvordan du og dere har jobbet for å utvikle disse. Vi skal linke til CircularX sin nettside i shownotes, så CircularX EU, og der kan man gå på /tool og finne disse verktøyene, og de nedlastbare open access. Det betyr at man kan bruke dem. Det en Miro-board der man kan kikke på.
og vi kan gå mer inn I disse ulike verktøyene senere, men hvis du kan fortelle oss litt, Matthew, fra en sånn idé, man har gjerne en sånn tool fra før, og så setter man seg ned og gjør da workshops med bedrifter, og så utvikler man og videreutvikler disse verktøyene. Kan ikke du fortelle litt om de bedriftene du har jobbet med I arbeidet ditt, og hvordan de har bidratt til å videreutvikle disse verktøyene? Yeah, so that's a great question. And I mean, really what you're effectively trying to do is, I mean, you're not trying to build this stuff in a vacuum, right? So it should be research based, but you're developing and designing tools like this by going through an iterative process of experimentation with users. So so for example, sustainable by design, which I'm quite proud of what we accomplished with that. I think it's very valuable, and I really enjoy running workshops with that tool. So sustainable by design, we developed with a handful of, I mean, we started out with an idea that we wanted to, okay, Nancy and her partner, Tice, had done these interviews with big companies, and they had basically started in a very kind of open-ended exploratory way where they just went around to big companies. And I mean, we're talking like, like Philips and, Unilever and big companies like this. And they went around and they did like 60 something interviews with top management, C-suite people, and said, okay, you're trying to do sustainable business stuff. You're trying to do sustainable business model innovation, and some stuff's working and some stuff isn't. So just tell us about like what barriers are you running into, and then what's working. And what they ended up doing was, through all these interviews, distilling down the data into basically a handful of barriers and drivers, which they observed to exist across all of these industries, right? And so from there, Nancy and I kind of took that and said, okay, like we could turn all of this data into a tool. So because we know these barriers and drivers exist across all of these different industries, regardless of what kind of company you're running and so on, if you're trying to do SBMI, if you're trying to do sustainable business model innovation work, you're running into these problems. So let's create a tool that allows companies to basically assess, like, do these problems exist for us? And do these drivers exist? And if so, like, how present are they? And how could we boost the drivers and sort of do something about the barriers, right? So that was kind of our starting point for this tool, for example. I basically kind of had this idea of mapping things and wanting to create kind of a grid and sort of having people do this mapping. So we started with that idea for the tool. We did some kind of seminars with academics to get some more academic input, and then we went and ran workshops with IKEA. And you can actually go find this paper. It's called Sustainable by Design. What's it called? Sustainable by Design. Du er nødt til å huske navnet på ditt eget. Det eneste som er vanskelig å huske navnet på sine egne barn, det er å huske navnet på sine egne paper. Oh, no. An organizational design tool for sustainable business model innovation. I think that's what it's called. Ding, ding. Thank you. Okay. But so you can go and look up that paper and read the story of us working with IKEA if you want. But it was really fun. We went and did workshops like in person over in Sweden, and you go through this, and you kind of run the workshop, and then you do some surveying afterwards, right? You do some like kind of qualitative, like Likert scale 1 to 5, how useful was this, but also give us some like written feedback on, did this help you, and like what was missing, and what was the most valuable thing, and what do you wish we'd done more. And you learn, and then you improve, right? And so and I think you just keep doing that forever and ever, ideally, and then you take some of the feedback and turn it into new tools and so on. So but yeah, that's sort of how we've developed and sort of further developed this stuff. And I get very excited about being in those contexts with people. I feel like it's you learn something new every time. So yeah. Og vi kjørte jo en sånn dagsworkshop, vi mest for pedagogiske formål, sammen med executive-studentene våre i bærekraftig business her forleden, og du var med oss til Oslo i kontoret til Know It og kjørte en hel sånn dag, og noe som jeg tenkte på etter det, og som jeg og Sveinung rusla gjennom Oslos gater og diskuterte, det at jeg husker de første gangene vi skulle teste ut en litt sånn eksperimenteringslogikk og litt sånn workshop-modellen rundt
bærekraftig forretningsmodellinnovasjon eller sirkulær innovasjon. Enten det var i kontekst av executive undervisning, eller det var sammen med bedrifter som vi har jobbet med på ulike måter. Så tror jeg nok at sånn erfaringsmessig, Sveinung, jeg tror ikke jeg tar feil hvis jeg sier at vi pleide å ha alt for høye ambisjoner på hva en skulle få til på en dag. Den her ideen om at liksom, vi skal kjøre gjennom en hel sånn prosess, og vi skal komme oss fra A til Å og gjøre alle disse greiene her. Men sånn, du som har erfaring både med å utvikle og bruke disse typene verktøy, jeg går ut ifra at hvis du skal jobbe da med enten det er en aktør i stålkjeden, eller det er et Philips, eller et IKEA, eller som jeg vet du har jobbet med Patagonia og Levis, er vel 2 selskap også her hvor en har gjort tilsvarende ting. Liksom, jeg går ut ifra at en vil trenge en serie med workshops av denne typen, og i en sånn lab-tilnærming, da, at labben må ha mange kapittel, så å si. Hva tenker du om, liksom, hva er en rimelig forventning til, og da tenker jeg liksom, prøve å sette meg i deltakerens sko, ikke sant? Hvis du er en beslutningstaker i en bedrift, og du skal kjøre en dag av denne typen, hva er liksom en rimelig forventning til hva en sånn dag kan lede frem til? Om du skjønner spørsmålet. Yeah, no, I do. I guess, I mean, it depends on, that depends on a lot of things, right? It depends on what tool you're using. It depends on the company. It depends on where you're at. It depends on what you're trying to accomplish. So, but I mean, yeah, I would say in general, if you take this whole like CBME lab idea, right? The idea is that, you know, you could basically go from everything from visioning and organizational assessment, and then actually maybe instituting some kind of cultural shifts. We could talk a lot about organizational culture if you want. That's, for me, that's maybe the most under-addressed and important aspect of all of this potentially. So, but anyway, you could do some stuff around that, and that's going to take time. Like that's going to take months, right? And it's going to take follow-up workshops. And that's just from an organizational readiness perspective. And then if you get into actually like, okay, well, let's design and test and try to pilot some new business model ideas. You know, best practices, and of course, most large companies they're trying to do innovation work, but they're not necessarily implementing best practices, right? But best practices for innovation work, remove the sustainability part, remove the circularity part. If all you care about is your bottom line, right? Best practices for innovation work, you should be doing business model experimentation, thinking in terms of a portfolio, right? You should have a portfolio of business models that you're experimenting with, and you should have a clear sort of process by which you retire or kill projects. People don't like when you say kill projects, so retire projects. When you retire projects, you should have a very clear stage gating sort of process for that. But you also shouldn't kill things too soon, right? You have to let them run for a moment. And you don't have to invest a ton of money to run a lot of experiments, right? But if you think about the way that like VCs invest, that venture capitalists invest, you know, and the power law, that you're hoping that if you make say 100 investments, that, you know, 60 to 70% of them you'll just need to kill, like they're not going to go anywhere. You might end up with 10%, 15% that return like a 1 to 2x or something. And then you'll have a few that maybe go into the 3 to 5x, and then you'll have the 100x, right? And you have to think about innovation projects the same way. And now, of course, we're only talking about money, right? But then if you start talking about sustainability impact and circularity impact, actually there's not much data on this. But my thesis, I guess, at this point is that the same holds true for sustainability. So in other words, what I'm saying is, if you want to make a lot of money and you want to make a big impact as a company, then you need to run 100 different business model experiments in parallel. You shouldn't be running like 3. So, I mean, you can start with 3, but eventually you need to have a much bigger portfolio than that. So I think this is an ongoing process. This is like let's set up real conditions for success within our organization. This is not a one-day thing. This is a forever into the future thing. We're going to build a lab within our company, and we're going to keep this stuff going, and it's going to take on a life of its own, and it's going to be, exploration is going to be just as important as exploitation for our company going forward. These are cultural decisions that you must make.
Lab. Jeg glad du tok opp det, Matthew, for det står høyt på agendaen vår nå, disse labbene og ideen om å ta det arbeidet vi har gjort før, og det arbeidet dere har gjort før, og så utvikle en sånn mobil innovasjonslab, nettopp for å bruke disse verktøyene, men også utvikle piloter som bedrifter kan eksperimentere med, enten hos seg selv, i sin egen bedrift, eller i sin forretningsmodell sammen med gode partnere, men også det å tenke denne type innovasjon i økosystemer. Kan ikke du fortelle litt om denne lab-ideen vår? You mean specifically for OPPSIRK, for the Green Platform Project? Or? Ja, og mer generelt også, hele den ideen om å ta disse og lage... Kind of like, what do we mean by lab? Is that what, I mean, so... Of course, when you say lab, some people are like, oh, they assume you mean that you need like a building or something, right? And sorry, I'm laughing because so we've been looking at, so we're running this lab. I'll get to it in a minute, but we're running this lab, quote unquote, here with OPPSIRK, and of course, we're talking with Nancy about possibly doing another lab somewhere else in Europe, maybe doing one in Japan. But we've also been looking at doing one with Berkeley. With our good friends at Berkeley, and of course, any listener who has ever worked on anything with Berkeley, or been either worked there or worked on a project with somebody at Berkeley, or maybe you went to school there, that Berkeley has a land problem. It's very different from Stanford. So at Berkeley, it's like there's only so much space. And they can't really build more buildings, or it's very, very difficult and slow. So when you go to somebody at Berkeley and you say like, hey, we have this idea, hear me out. The idea is we want to run a lab. They're like, do you need a building? Do you need a room? We don't have any space. I need two. We have no space for you. So no, but so the lab idea is very conceptual, right? So you could of course just, if you're a big multinational company and you've got offices everywhere and you've got people everywhere, then what you need is a good digital platform to organize this work, right? And that's something that we're working on building right now, actually. But yeah, you need a good digital platform to organize that work, and you need a process, right? But you don't need like a physical space. So the lab is more of a concept. It's more of an idea. But of course, the more you can get people into the same room, the better, right? But that room can move around. It doesn't have to be the same space all the time. So the lab is really more about a way of thinking and about a process and a way of tracking progress. Og det jo nettopp dette da, som så krevende i et prosjekt av typen OPPSIRK. Og jeg kunne tenke meg litt sånn for å forsøke, altså vi har jo mange lyttere, vi som er forskere, men de fleste lytterne våre jo ikke forskere. Yeah. Og her snakker vi jo litt om begge sider av problemstillinger på samme tid. Ikke sant? Ok, her noen bedrifter her borte som nødt til å innovere, og så samtidig det noen forskere her borte som skal utvikle kunnskap, og disse to tingene skal skje i en slags symbiose. Og jeg kunne tenke meg å gi lytterne våre litt sånn innblikk i, altså nå kommer det 3 år da. OPPSIRK-prosjektet har en 3 års horisont, og det jo ikke sånn at det begynner nå, altså hvis du tenker på det som at labben som du sa en måte å tenke på, det noe som skal skje over tid, så har jo den tenkingen skjedd en stund, ikke sant? Disse bedriftene har i alle fall hver for seg, og et stykke på vei sammen, satt seg ned og tenkt hvordan kan vi gå fra dagens virkelighet, som innebærer at alt dette maritime betaler bare smeltes om og lages et eller annet av, til en verden hvor vi i en mer direkte forstand skal bearbeide det og gjenbruke det uten å smelte det om. Så sånn 3 år da, med forskning og innovasjon. Og da det litt sånn, hvordan spiser du den kaka der som forsker? Altså hvordan gå inn i dette på en liksom, kunnskapsutviklingsmåte og si at her skal vi lære noe mens disse bedriftene forsøker å rigge seg. Og så det noen av dem som vil komme til å lykkes, det kanskje noen som ikke vil lykkes så godt, kanskje det noen som vil komme til å hoppe av underveis, kanskje kommer det andre aktører inn. Dette et veldig åpent spørsmål på et vis, men hvordan tenker du som den som skal være prosjektlederen for denne arbeidspakken SIBMI da, på sirkulær innovasjon i forretningsmodell, økosystem, hvordan forske på et sånt fenomen som det når vi snakker litt om labben og disse verktøyene og teknikkene som en innfallsport, men hvordan tenker du rundt du var inne på det, jeg lurer om du brukte ordet, eller kanskje jeg bare hørte det, for jeg vet at du har sagt det før, dette longitudinelle, denne ideen om at vi ønsker å forstå hvordan
how things unfold over time. Ikke sant? Og hvordan den innovasjonen på et vis vokser fram, da. Og du skal forske på det mens det skjer. Yeah. Yeah, so Nancy has a paper from a year or two ago. I think this is the right paper that I'm thinking of, but I think it's the Unsustainable Business Models paper. It might be a different one, but anyway, but she and I think it's Julius Niebuhr, maybe, but they kind of map these this idea of sustainable business models versus sort of sustainable business model ecosystems. And it's a really interesting paper, but then at one point there's this big sort of this big kind of like red flag research gap where it's like, well, actually, you know, when because they write this paper and they review the literature, right? So they review the literature, and then at some point they're like, well, you know, actually, there's really not a lot of longitudinal case studies that actually present, you know, what would you call it, data on how effective is all of this sustainable business model stuff actually in the end, right? And so so by longitudinal case study, what we mean is like, you know, tracking something over time, right? So instead of kind of jumping in and, you know, doing some quantitative measurement of, oh, here's the impact of XYZ, really tracking something over the course of a few years and saying, okay, well, here's where we started, and then here's the work that took place, and then now here's the new footprint of this and that. And so one of the really nice things about this project is that we have some baseline life cycle assessment data, right? We already know at the pilot level, we know what the footprint is, what the carbon footprint is of steel, of conventional steel, and we know what the footprint is, at least at a pilot scale, of this upcycled steel, right? And so from oil and gas and shipping into the construction sector. So we have some data to start with. And then, of course, you know, these are big public companies with public numbers. And so we have that data too. And also, as I guess you guys have been talking a lot about on the show recently, we're moving into the era of CSRD. So we're also moving into the era of finally standardized sustainability reporting. So not kind of pick and choose, do what you like on your sustainability report. No, it's going to be your data needs to go into XML format, and it needs to be formatted exactly like everybody else's data, and everything will be comparable. And that's the future that we're stepping into now. So these all of this creates kind of what I would say are excellent conditions of possibility for doing a longitudinal case study with a project like this. So what we're hoping to do is basically kind of get our starting point, right? We know where we're starting, and then we're going to see not just, you know, what are the end numbers, like how much have we cut emissions and relative to how much. So here's a good question. How much have we managed to decouple growth from environmental impacts? And by growth, I mean, you know, bottom line, top line, whatever growth. So that question, we're actually going to be able to see in terms of business models, right? So not just in terms of numbers at the beginning and numbers at the end, but like, let's dig into the details of like, what was the effect of business model change, and what was the effect of sort of circular ecosystem building on these outcomes? And I think that's a really interesting question that I'm hoping we can dig into over the next 3 or so years. Det er mange forskere, Matthew, som går fra å være student til å bli doktorgradsstipendiat, og så fortsetter man som forsker, og så tilbringer man mye plass ved enten kateter og underviser, eller kontorpulten for å skrive. Men du har jo dyppet tærne dine i entreprenørvannet, både før du begynte å studere og underveis mens du har jobbet med doktorgraden. Hvordan har du i senere tid brukt denne kompetansen som du setter ord på her inn i egne prosjekter? Wow, what a complicated question. I mean, I think of myself, I guess, as an entrepreneur, in terms of how I approach a lot of things, including research, I suppose. And I also think, having worked in a startup context and actually working on a startup right now, which I'm happy to talk about a little bit if you want, but working in that context really makes you think in a certain way.
And it also gives you a lot of insight into just how hard it is to do this kind of innovation work. Of course, it's hard in a big company for certain reasons, which we could get into. I mean, it's difficult to actually, Henry Chesborough is the guy who sort of coined the term open innovation over at Berkeley. He has a paper from a couple years ago called something like, why it's hard to do lean innovation and or in other words, why big companies are not startups or something like that. So it's just this paper sort of describing this problem of like why all the reasons why it's hard to do startup style innovation in big companies, but it's also just hard to do startup style innovation because it's hard. So it's kind of gives you some like firsthand experience and appreciation for the challenges, which I think positions me better to actually help companies with this kind of work. But in general, I have a very hard time, I guess, only being one thing. I like to wear lots of different hats, so I get too bored trying to be one thing. So for me, it's like the entrepreneurial spirit is just sort of there, and it's never going to go away. And at some point, I decided I just had to embrace that, including in other aspects of life. So including in my research work. So entrepreneurial researcher, I guess. Og det passer jo veldig godt inn I det lille hjørnet av universet som Sveinung Eie har bygd opp under navnet Center for Sustainable Business. For det, når vi ble bedt om å starte dette senteret, så sa vi at det kan vi gjøre, men kun hvis vi får lov å gjøre det til et butikksenter. Altså litt som et butikkhotell. Altså med andre ord ikke vokse for vekstens skyld, men å være akkurat passe stort til å drive med akkurat det vi har lyst til. Og der passer jo nettopp, og ikke bare passer, men der trengs jo nettopp den entreprenørielle, litt sånn frie måten å leve ut forsknings- og innovasjonsarbeidet som for eksempel OPPSIRK-prosjektet en del av. Og derfor vi veldig glad for at du har tatt jeg skal ikke si risikoen, men at du I hvert fall har hoppet opp I dette bassenget her uten å sjekke om det syre og ikke vann, det du hopper ut I. Vi får se. Men jeg har en feeling, Matthew, av at I løpet av disse 3 årene her så kommer vi til å ta mer enn en fot I bakken for å snakke litt om hvor dette store forsknings- og innovasjonsprosjektet for å oppsirkulere maritimt metall står. Det mange lerret som skal blekes, det mange barrierer en skal klatre over, og det mange innovasjonsseiere som skal vinnes. Så plutselig sitter vi her I Bærekrafteventyrstudio igjen og snakker om hva som har skjedd siden sist. Men for nå, tusen takk for at du var med på Bærekraftseventyr. Yeah, looking forward to that. Thanks for having me, you guys. Really appreciate it. Du har hørt på Bærekraftseventyr med Jørgensen og Pedersen. Send e-post til eventyr@jorgensenpedersen.no for å stille spørsmål eller komme med forslag til tema for fremtidige episoder. Og besøk jorgensenpedersen.no for mer informasjon om denne podcastserien. Derfra kan du også fortsette samtalen med oss I sosiale medier på Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube og andre steder.